ஆகாஷ்வாணி. சுதந்திர தின சிறப்பு செய்தி மலர். எண்பதாவது சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சரக்கு சேவை மற்றும் மத்திய கலால் வரித்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றினார் தலைமை ஆணையர் திரு விமலநாதன். In 2022-23 to 64,218 crore in 2025-26, an increase of nearly 14,345 crore, close to 29% over 3 years. This steady climb reflects a widening tax base and a strengthening compliance culture built brick by brick. In the spirit of transparency this day demands, I must also flag that our collection up to June this year have moderated compared to the same period last year. I say this not to dampen today's celebration, but as an honest call to action to intensify our compliance outreach and enforcement in the months ahead, so that we return firmly to the growth trajectory the zone has demonstrated. It also reflects the commitment to simplify tax system by implementing GST 2.0, which rationalized the taxes across various sectors like automobile, insurance, cement, etc., which are the major taxpayers of this zone. Our anti-evasion wing tells an encouraging story of its own. Up to June this year, the amount realized against the deduction has risen sharply to 33.68%, compared to just 6.39% during the same period last year. The result of our officers who choose to clear the backlog rather than let it grow. All-out efforts are being made to enhance the transparency in enforcement works. This is with a vision to ensure accountable and responsible tax administration. 80வது சுதந்திர தின விழா சென்னை பெரம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேடியத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. விழாவில் தெற்கு ரயில்வேயின் பொது மேலாளர் திரு சுப்பாராவ் தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை செய்தார். Behind every achievement that I have spoken about today is the hard work of thousands of railway employees and ably supported by their families. Railway functions round the clock every single day of the year. Let us continue to work with integrity, professionalism, compassion, and a spirit of innovation. Let us remember that every passenger who boards our train places trust on us. Let us honor the trust every day. With the collective strength of our railway family, I am confident the Southern Railway will continue to scale greater heights and contribute even more to the progress of our nation. Once again, my warmest wishes to each one of you and your families on this 80th Independence Day. பாரத மிகுமின் நிறுவனத்தின் சென்னை தெற்கு மண்டலம் சார்பாக நடைபெற்ற விழாவில் அதன் நிர்வாக இயக்குநர் திரு வினோத் ஜேக்கப் சாம் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து சிறப்புரையாற்றுகையில், Viksit Bharat 2047 becomes a reality. BHEL has been doing a lot of things in that direction. We are improving on technology. We also have a target of net zero by 2070. We are trying as a country as a whole is trying to become net zero carbon emissions by 2070. How do we achieve that? You must be knowing already that our renewable energy target has already crossed more than 50% of the total installed capacity. This was unthinkable till a few years ago. We have around 550 gigawatts of installed capacity, out of which the renewable energy has crossed more than 50 to 53%, and it is increasing. And we have a target of 500 gigawatt of renewable energy installation by 2035. So BHEL also is trying to ride that wave and get more orders. At the same time, BHEL is doing several other initiatives for diversification. You must have heard of the National Green Hydrogen Mission. BHEL is trying to be a part of the Green Hydrogen Mission, be a part of the hydrogen economy, which is probably the future of the world. We are already into the transportation sector in a large scale, like Vande Bharat trains, 80 Vande Bharat trains. We have got orders for traction converters, transformers, rectifiers. We are in a large scale in transmission sector, nuclear sector. Government of India is planning to generate around 100 gigawatt of
install capacity by 2047 from nuclear alone. So that's a big area. So BHEL is trying to develop SMRs, small modular reactors. சென்னை தண்டையார்பேட்டை எம்பிடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற 80வது சுதந்திர தின கொண்டாட்ட விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை துறைமுக ஆணையத்தின் தலைவர் திரு சச்சின் சரச்சந்திர குர்வே தேசிய கொடியேற்றி உரையாற்றினார். அனைவருக்கும் எனது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். We bow our heads in gratitude to the countless freedom fighters whose courage, determination and sacrifice gave us the freedom that we cherish today. India's maritime sector stands at the forefront of our nation's economic transformation under the visionary leadership of the Government of India and the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Chennai Port crossed the 50 million ton mark on the 12th February 2026. I extend my sincere appreciation to each and every stakeholder whose hard work has enabled Chennai Port to continue serving the nation with excellence. On this auspicious occasion of Independence Day, let us renew our commitment to innovation, integrity, sustainability and service. Together, let us build a smarter, greener, more efficient and globally competitive Chennai Port, contributing to India's vision of becoming a leading maritime nation and achieving the global of Viksit Bharat by 2047. ஒன்றாக இணைந்து முன்னேற்றம் காண்போம். மீண்டும் எனது இந்தியா சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம், ஜெயந்த். இந்தியாவின் 80வது சுதந்திர தின விழா சென்னை சுங்கத்துறை அலுவலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது. சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை சுங்கத்துறை முதன்மை ஆணையர் திரு எஸ்.கே. விமலநாதன் ஐஆர்எஸ் அவர்கள் தேசிய கொடியேற்றி உரையாற்றினார். Customs is one of the important pillars of India's economic security. We stand at the intersection of trade facilitation, revenue mobilization, border security, and enforcement. Every consignment that we clear, every genuine importer and exporter that we facilitate, and every attempt at smuggling or commercial fraud that we thwart contributes in its own way to the nation's economic strength. India today is no longer merely a participant in global trade. It has emerged as a major force in the global economy. Our ports, airports, and the logistics infrastructure are gateways through which the aspirations of a growing India connect with the world. Our duty to ensure that these gateways remain secure, efficient, transparent, and business friendly. The transformation of customs in recent years has been remarkable. Faceless assessment, Turant customs, digital documentation, data analytics. Let us work together to make our ports and airports not only gateways to our country, but gateways to a stronger, more prosperous, and more secure India. May our nation continue to progress, prosper, and inspire the world. 80வது சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சென்னை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆணையரகத்தில் அதன் ஆணையர் திரு எம் ரமணா ரெட்டி தேசிய கொடியேற்றி சிறப்புரையாற்றினார். Before Britishers took over India, our share in the world trade was 23%, which has down to less than 1% by the time we got the independence. But during the last 80 years, we have worked very hard and on all the fronts we have achieved the progress. Take any field, whether it is a space technology, whether it is agriculture, whether it is a veterinary. In the agriculture field, when we got the independence, we are importing the food grains because there was shortage of food and starvation of deaths were reported. But after the Green Revolution, we have got sufficient food grains and we have reached a stage where we are exporting the food grains to different countries. Same is the case in the case of veterinary. We have got a white revolution as a result of which now India is sufficient milk production and milk products. Same is the case with the technology. ISRO, we have landed in the moon because of the efforts of our scientists and the technological development. Today we are seeing when we got independence, we hardly get the occasion. Only 80,000 telephone connections were there. Now we are having billions of telephone connections. We can sit anywhere and anywhere in India and talk to anybody anywhere in the world. That is the development that India has achieved. On this occasion, as a tax officers, we have a responsibility to fulfill.
Being a tax department, our duty is to maximize the revenue collections for the department. சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் தேசிய கொடி ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினார் சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரி திரு விஜயகுமார். இதுகுறித்து எமது செய்தியாளரிடம் அவர் பேசுகையில், நம் நாடு சுதந்திரம் பெற்று 80 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. நாம் அனைவரும் ஒன்றாக பாடுபட்டு நம் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் மென்மேலும் உழைக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். விக்சித் பாரதம் 2047 என்ற இலக்கினை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டிய தருணம் இது. இதற்காக நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து பாடுபட்டு நம்முடைய நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஊன்றுகோலாக இருப்போமாக. சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் சென்னை மண்டல தலைமை பொது மேலாளர் திரு விவேகானந்த சௌபே தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார். This 15th August, the Independence Day reminds us of the sacrifices that our forefathers have done and the privilege that we are of having taken birth in an independent India. So goes with a country facing the world in our trade relations. Every day we are fighting politically, every day we are fighting economically to strengthen our country, and the role of State Bank of India comes the foremost, being the big daddy of Indian banking. Each one of us should feel privileged that we serve the bank, and through the bank, no less than the armed forces, that we are able to contribute to the country, to the society as a whole. We are a large bank. We serve the masses. We also serve the class. In order to serve the mass, we need the best of our services for our class so that we get our deposit, we get our share of the market share, our share of the market pie. In order to serve more masses, in order to serve our classes better, the bank is enabling us with various technological upgradations. In this date of thousands of crores of transactions being undertaken at our branches, it is not humanly possible to serve so many number of customers. So the bank has given technological enablements. These enablements we have to adopt. சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சென்னை ரயில் பெட்டி இணைப்பு தொழிற்சாலையின் பொது மேலாளர் திரு மணீஷ் அகர்வால் ஐசிஎஃப் விளையாட்டு மைதானத்தில் கொடியேற்றி பின் உரையாற்றினார். Our achievements on the production front are well supported by robust finance, meticulous procurement, infrastructure development and IT solutions. In FY 25-26, our stores department managed 6,190 purchase orders worth rupees 11,925 crores, including 3,257 orders placed on MSE firms valued at rupees 3,090 crores. We surpassed our scrap sales target in year 25-26, realizing rupees 41.5 crores against a target of rupees 27 crores, which is remarkable. This diversification would enable ICF to indigenously design and manufacture. These achievements belongs to every one of us, and it is the efforts of our engineers, technicians, officers, staff, unions, associations, and not to forget the supportive family members. Every coach we build carries the hard work, skill and pride of ICF onto the tracks of our nation. I am confident with the support and technical acumen of all officers, supervisors and staff, ICF will be able to scale greater heights in the years to come. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது சுதந்திர தின சிறப்பு செய்தி மலர்.